Color TV. Color TV, machiegni pacho, ma e odwa. En kanyo sa adeke wange janeno mar kala mana kaka nasingo ni komolo sa adeka biro duoka kod weche manyien mago mag ng'end weche. Yena mar mondo mi achaka mose ni misawa kamora mora mabende irange weche maket koda magi mokwongo ka uthond weche go. Kweth mobalo gi piny owacho chayo okumba mano mar SHA bende gikoyo ni itiyo godo e kawo pesa mathoth kuom oganda jo Kenya. They be provided with 800 million Kenya shillings to create a new system. Ogai mar okwach kich Mohamed Amin oyango ni ne nitiere fuok mago mathoth mabende ne obedo kaluwore kod ringre mago mabende romo 33 mane oyudi e bugo makericho. Exercise conducted on March 24, 2026, pursuant to court. Johala kwano lala bang' kane umuk kuondegi mago mag ohala. Nilikuja hapa saa 10. Sema kweli nilikuja saa 10 hapa nikapata soko imeanguka yote. Na sisi kama vijana. Bed koda nyaka giko nyinga Nelly Achieng ndine jaloko mara Bella Achieng. Waido kanyo ni jalok jatend piny Kenya Kithure Kindiki sani to koro kwayo jombetrego mago mag piny Kenya mar mondo migitem gigo debe ne piny Kenya kaka pinyno mano mabende nitiere kod thuolo mag ohala ka achiel kod sectors mago mabende inyalo ketie mwandu e pacho kae kaluwore ni jombetrego ema nitiere kod ting' mano mar uso piny Kenya ne oganda mago ma oko. Weche maket koda magi ne owacho e sach romo mano mar 19 mago mag jombetre romono mano mabende ne obagi bore Nairobi kocha. Lot of hope in you. You are the biggest human resource asset that we have to help the world partner with Kenya. Because this transformation we are talking about, we cannot do it by ourselves. Why? Because going into the future, we will of course have a role to play as a country. But more with the kind of resources we need, despite the strides we are making, we need investments, we need capital injection, not necessarily from donor money or money from other governments, but private sector investments. For example, the dream to the first world, initially we need 5 trillion. We will not raise that, the entire 5 trillion ourselves. We just need to raise a fraction and crowd in private investments. To bende duol mano mar governors odichieng' mano makawuono ne ogolo pachgi ka otenore kod ndhicho mano mabende giwacho ni piny owacho mano mamalo osebedo ka ndhiyo gi kinde ka kinde e pacho kae. Magi etimore e seche mabende odichieng' mano manyoro ne ogol chik mar mondo miyondhi governor mano ma kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja mano mabende ni dwaro mar mondo miyodok penjo e wi yono ma osebedo ka otiyo kod omenda mago mag jopiny. Number 2, it's not only CPAC that oversights finances. Even CPIC, the County Public Investment Committee, also looks at the finances of counties, and we continue to appear. In fact, a lot of the other sectoral committees also question us about expenditure with respect to those sectoral with those sectors, be they health or education or agriculture, and we continue to appear. So what we are raising is the conduct of these 4 senators, which conduct is not befitting
of anyone holding the high office of a senator, and it is not out of the blue that a full council of governors meeting zeroed in on that committee and on those 4 senators. What was the other question? I hope I've answered all of them. The political solution. The political solution. I think every stakeholder is seized of this matter. In fact, the second letter that I wrote, where I buttressed that we will not appear until we are heard, because we have a right to be heard under the Constitution of Kenya. You cannot tell us about subsidiary laws that require us to be summoned, but you are denying people at that level of seniority in this country coming together, asking to be heard. Actually, every Kenyan has a right to be heard. That you can't hear 43 out of the 47 governors of Kenya. So the ball is in the court of the leadership of Senate. And in that second letter, I actually copied the Chief Justice, I copied the Ombudsman, the EACC, the DCI. I know what I was doing. Kuna swali lingine, my friend, with respect to that matter? Yes, Saidio, yes, yes, sir. You talked about collective agreement on this issue. Yes. But you see other governors still appearing before the Senate committee. How do you reconcile the impositions? Secondly and lastly, if you're clean, why give in to this extortion and another gimmicks that you're saying that they are distorting the Now, I said 43 out of 47 governors, which is a super majority of the council, were comfortable to append their signature to the contents of that memo. Some of the governors who appeared didn't even sign that memo, but when they went there, they still refused to prosecute the agenda in solidarity with the 43. Gavana Manoma County ma Nairobi Johnson Sakaja owacho ni ok obichopo e nyim kamiti manomar od bud Senate manomar duoko penjo mago mabende itude godo. Owacho ni okang' makamano biro mana chopo kare kadiponi ng'ur mago mabende governors nitiere godo obio winji kendo ochop kare giduto te. Kana duoko penjo ewi kanyono mano mabende ne entie kinde mane winjore ondhiye kod apisas mago bila ne olero ni ne onge pare kata e dalane e seche mago mabende apisas go ne ochopo mar mondo mi ondhiye kendo chwale mar mondo mi odhi oduok penjo mago mabende itude godo. Bende ne olero ni ne okopondo kaka osebed ka ilieko. First of all, I am a very law-abiding citizen. I think I have come to this Senate more than anybody else. This year alone, more than 6 times. Last year, more than 10 times. I have come to answer audit queries from 2015. My predecessors came only once each. Yeah? From 2022, I have answered audit queries from 2015, where I was an MP. I was not even the governor. I have answered all the queries for the second administration, when the governor was different, when I was a senator, until this last one, where the COG themselves had a position saying that because of these outstanding issues, where they have claimed extortion, they've claimed intimidation, etc., let us wait until those are resolved. I think as a leader, what for me is imperative, first of all, is to make it very clear, yeah, that accountability is extremely important. But accountability must be done in the right. Kweth mano mabende obalo koda pinyo wacho ka hotel negi koda Rigathi Gachagua. Sani tokoro seyo pinyo wacho moloyo to migao no mano mar thieth mabende gi wacho ni ne ochuogo okumba no mano mar SHA magi wacho ni ne obiro e pacho kae kata ne okel mar mondo mi ogolo omenda mano mathoth kata oket sanda mano malich miwuoro ne oganda jo Kenya. Bende ne gilero ni kare okumba no mano mabende ne ogoli e pacho kae mano mar SHA ne en mano mabende ne deo ngima oganda jo Kenya. Bende ne gitiyo kod thuolo maket koda mano mariango moko kuom kembe mabende giwacho ni itiyo godo e yako mwandu mago oganda jo Kenya.
Jokanyo mag kwethno mabalo gi piny owacho kane twak e gwenge mawuote e kaunti ma Makueni motelo ne limbe margi odiechieng' mar ariyo kama otelnegi kod Rigathi Gachagua noseyo jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto ka gitude kod chuogo kumba thieth masani mano SHA kaka yono mar miyogi thuolo mar kwalo pes jopiny kama bende ne gidok ne kumba thieth machon NHIF magilero ni ne onge kod fuok moro amora mane inyalo timie mibadhi. Before the launch of SHA, NHIF had proposed that they be provided with 800 million Kenya shillings to create a new system, to upgrade the system that they had, to make it compliant to the present times. Instead, William Ruto, with a scheme to loot funds from the people of Kenya, scrapped off NHIF and brought SHA. And a system was procured at a cost of 104 billion Kenya shillings. Bende ne gikono kumba thieth no mar SHA en mano manochuogi kod riwruoge mag kembe mathoth pacho ka maduto ni kod pok mekgi malach kama ne gitudo kambi achiel mitayo kod jatend migawo mar thieth mano migosi Aden Duale. Consortium, there was Apero Limited with 59.85% shares. This Apero is associated with Adani. Then Safaricom Kenya Limited, 22.56%. Then Convergence Network Solutions Limited with 17.89%. Aden Duale did ask me to provide details from the registrar of companies showing that his name is not there. He thinks Kenyans are full. His name cannot be there. Abdullahi Abdi Sheikh is the same with Aden Bare Duale. They are one and the same. Kwethno bendo koni kata chenro mag SHA mitayo lony manyasani en mano ma pisi mare ni oko mar piny Kenya kendo kone ma omenda mathoth mag SHA mag jo Kenya ikwale ka gikoni kata mano osiptende matiyo kod SHA pacho ka bende koro ni pok oyudo omenda gi kaluwore ni piny owacho yako omenda go e pinje maoko. The server for this system is hosted in the United Arab Emirates. In fact, SHA has no IT department. IT experts from the defunct NHIF were relocated to Dubai, where they are running this system. And it's a shame that hospitals have rendered services to patients across the country have not been paid. And they are owed billions of shillings. But this company owned by Duale is paid on the 2nd of every month. So what we are saying is that SHA was never conceived to be a program to help the people of Kenya. It was a conduit to steal funds from the people of Kenya. Migosi Justin Muturi otieko ka koni Laktar William Samoei Ruto koro ni bende dwaro mondo kaw kar thieth ma Nairobi mondo miye yot e medo nyodho omenda mag SHA. The moment Kenyans and the Auditor General raised a flag about those very tiny things that were being paid for in Mandera, in Wajir, that never existed. It's no wonder then that attempts are being made to acquire Nairobi Hospital, so that now even if you are told huge sums of money are being paid in Nairobi Hospital, you will not question. Fellow Goblizo Cheng, Kala TV. Erokamano Fellow Goblizo Cheng kuom report makamano. Ogai mano maro kwach kiche pacho kae Mohamed Amina oyango ni kaluwore kod ringre 33 mago mabende ne okonyi e Bure County mano makericho ne nitiere fuoka mano maduonga ewi kaka jogo ne otho. Fonde mago mabende ne oyudi kaachiel kod kwan mago mag nyithindo mago mane oyude ringre gino. Olero ni nonro nyaka bi tim matut ewi wachno kaachiel kod gino mabende ne okelo tho mago mag nyithindo go. The exhumation exercise conducted on March 24th, 2026, pursuant to court orders and under the direct supervision of the Office of the Chief Government Pathologist, represented by Dr. Richard Njoroge and Dr. Donna Nyamunga, together with my DCI forensic team, yielded 33 bodies instead of the 13. Which comprised of 8 adults and 25 fetuses, plus 6 additional body parts. And these body parts were conclusively identified as amputation
specimens, including fragmented tibias, tarsals, and cables. This represents, ladies and gentlemen, a significant and highly suspicious unauthorized disposal of additional human remains, and thereby raising strong concerns about concealment, concerns about irregularities in mortuary management, and possible criminal conduct in the handling and disposal of the dead bodies. Wechego mago mamulo weche mag ohala wayudo kanyo ni johala mago mabende loko e chiro mano magikomba mayudore bore Nairobi kocha sani to koro kwano lal mathoth bang' ka bende tend county no ne jomoko kuondegi mago mag timo ohala bang' ka bende ndalo 14 mano mane omigi mar mondo omigi dar e kuondego ne oserumo. Johala go sani to koro kwayo piny owacho mano ma county ma Nairobi mondo mi otemo migi kamoro ma ginyalo kete ohelnigi mopogore opogore ka ging'ora ni osebed ka imuko kuondegi mago mag timo ohala. Wach makama ne osir kod Babu Owino. Nilikuja hapa saa 10. Sema kweli nilikuja saa 10 hapa nikapata soko imeanguka yote. Na sisi kama vijana hii ndio soko inatulea. Naona. Mimi niko na duka buruburu ya Meritiano sneakers. Mimi nachukua viatu pea mingi sana hapa. Basi serikali tuangalia sisi mavijana. Unajua mavijana wengi ndio wanachukua viatu kwa kiuza mtaani, unaona? Serikali tuangalie. Mimi tangu asubuhi hii ndio nimepata. Hii ndio nimepata mweshi. Unaona? Afadhali serikali tuangalie. Naitwa Achieng. Sisi ni wafanyikazi wa hapa Kikomba na Kenya tungependa kusema Ruto amebomoa ya kutosha. Ingekuwa tumepewa, sasa tungekuwa tumeenda. Na Ruto amebomoa ya kutosha. Kikomba ni 16 acres. Anatupatiaje ya quarter acres? Anatupatia quarter acres tuende wapi? Sasa tunasema hivi, Ruto amebomoa ya kutosha. Vijana wamechoka, wamama wamechoka, watu wanahangaika. Kapodwa rango mana mago mabende ne otimore Gikomba kono wedo kanyo ni jotelo mago mabende kwedo piny owacho mano United Opposition wuoko kendo gi kwedo gi duol achiel muko mabende apisaza ne omuko godo kara dirotieno kanyo no ma itime ohala mano Gikomba kata chiro mano Gikomba. Bi wacho ni okang' maket koda mano en gino marach kendo ne giseyo wirani mwandu mago mathoth ne okethore. Bende sani to koro gidwaro mar mondo mi oganda go mane owito mwandu gi kata oyudo lal mondo mi ochulgi kod piny owacho mamalo. While we were here, we are very disturbed by what is coming out of our capital city. The demolitions at 4 o'clock at Gikomba Market are inhuman, they are disheartening, and we condemn them unreservedly. Why on earth would you want to disturb people at 4 o'clock in the morning if you are doing anything lawful? And yet we remember it was at that same Gikomba where William Ruto the other day went and said he was putting there a market. So this inhuman treatment of Kenyans by an uncaring administration of Kenya Kwanza needs unreservedly to be condemned. We stand with the people who are affected. We will insist on compensation and whatever. And we ask him, William Ruto, we know, we understand your frustration that Kenyans want to send you home to be a one-term president. But why are you at war with the Kenyans? You are at war with the Kenyans. Why do you release policemen and other people with such vicious brutality in the middle of the night to persecute the people of Kenya? The purported arrest of Sakaja was diversionary. It was a red herring. It was meant to divert attention as cruel and inhuman actions were being planned by William Ruto and the police.
I want to ask the traders to take heart and to appreciate that difficult as things are, our day is coming. And we have a date with William Ruto next year on the 10th of August. And we must put an end to these inhuman and brutal acts against innocent Kenyans. We got very sad news about what happened in Gikomba last night. As lawyers, we know that certain operations, including enforcement of court orders, must be done within specified hours. They cannot be carried out during ungodly hours. We saw what happened in Gikomba yesterday. We saw what happened at Dari, Honorable Tuju's place, people raiding private property at 3 o'clock, very ungodly hours. And all this points out, apart from what happened at Nairobi Hospital, a private enterprise being taken over by a so-called patron, all this points out to the need to reset this nation and set our feet back on the path of the rule of law and constitutionalism. That cannot happen as long as William Ruto is president. That is why we're all saying he must be one term so that we get our country back on. Jotelo mago mabende wuok gwengego mag Western Hotel negi kod Moses Wetangula, Farouk Kibet kaachiel kod jood buche mago mopogore opogore mawuok gwengego. Oyango ni gibiro bedo ka gisiro lwedo jatend piny Kenya William Ruto e lek mare mano mar telo ne piny Kenya e kidieny mano mar ariyo toka osebagi yiero e higa mano manyien. Wechegi ne giwacho kindego mane gitwak gwengego ma Lugari County mano ma Kakamega, kama bende negi yango ni jatend piny Kenya osebedo ka chwalo chenro mago mopogore opogore mag dongruok e gwengego, gino mabende owinjore oganda makono wuog oko kendo sire gi duol achiel. Najua Mungu ako na sababu kwamba kiongozi wa taifa ametoka ng'ambo hiyo, na pia kuna sababu ingine Mungu anataka kiongozi pia atoke ng'ambo hii. Nataka mzoe kwamba hii urafiki tuko na nyinyi isije ikawa urafiki ya 2 term peke yake. Nataka iendelee ipite 2 term, na kwa sababu mheshimiwa ameleta maendeleo, hiyo ndio inafanya mnasema 2 term. Ni 2 term ama sio 2 term? Mheshimiwa wenu ni mtu anapenda mambo ya maendeleo. Elimu haiwezi kwenda mbele na barabara mzuri kama hakuna kiongozi mbunge ako na akili ya kusimamia mambo ya elimu. Sisi watu ya Mlembe tunamezea hiyo kiti namba 2 mate. Hata huyu ametosha jamani. Kila mtu avute kamba akirudisha kwake. Kila mtu avute kamba akirudisha. Sisi tulisema kama chama cha ODM tunaenda kwa kura ijayo 2027 tukiwa na muungano na UDA. Sasa mimi hapa, mimi ndiye representative ya broad base. Mkiniona, meona. Hiyo mzia wangu wote ni watu ya broad base. Na wacha niwaambie, kama uko hapa na hutaki kuingia broad base, mimi nitapita na wewe. Nitapita na wewe. Because hii watu ya Lugari wanataka magorofa, si ndio? Wanataka lami, si ndio? Rais wa Jamhuri ya Kenya ni mmoja, Mheshimiwa William Ruto. Na akawaomba mpigie Ruto. Mumesahau ama bado tuko hapo? Nataka nione wale bado tuko nao kwa Mheshimiwa Ruto. Tingiza vidole, tingiza. Basi, mshikilie huo mwelekeo na mjue kwamba Papa wa Roma yuko hapo. Ukipigia nabii, upigia rais, bila shaka umesupport Papa wa Roma Mheshimiwa Moses Masika Wetangula. Mutasahau Wetangula. Kwa sababu ukiwa kiongozi, hiyo si kazi yako, ni kazi ya wananchi. We are public trustees carrying responsibility for you. Na hakuna mwananchi anatupigia kura kututuma kutukana na watu. Ndio tunaambia wale wa kabila ambao kila wakati, nimesikia mmoja akisema huko Nairobi, hizi shule za national ziko kwetu, hatutaki watoto kutoka area zingine. Those schools were built by national resources from everywhere, including hapa Western. Sasa tuna haki watoto wetu kwenda Alliance, kwenda Mangu,
kwenda shule hizo zote, vile watoto kutoka kule wanakuja kusoma Kamsinga, wanasoma Chavakali, watasoma hapa Chekalini, wanasema Lugulu, watasoma shule zetu upande huu. That is how to build Kenya. Ndio tunawarai na kuwaomba wenzetu, tafadhali wachana na siasa ya ukabila. Rais Ruto ile kazi anatufanyia hapa, vile anajenga dual carriage hapa, ameweka bilioni 100 kupanua barabara salami kule Northeastern yenye imesahaulika. Ameweka pesa kupanua roads in Central Kenya. Ameweka pesa kupanua roads in Nyanza. Ameweka pesa kupanua roads Coast Region. Ameweka pesa kule Turkana. Hata barabara kutoka hapa Eldoret paka Kitale, paka Kapenguria, paka Turkana. Wameweka 18 billion ya aid. Agamo moya kekidhi mabor bang' thuolo machuok aduogo kae kod weche mago mamoko. Nasikia kuna game ilikuchoma last week eh? Yeah, tulia. Sai must be one jackpot locked and loaded. Lafu cheki. Niko na passport ya jackpot. Mimi nakwambia inaweza cross 50 mili in 8 weeks eh? Iko. Hitu. Nifungulie njia 50 mili. Jackpot lazima ipate wina. Kila wiki mbili, assist ya Game Pass inaingia. Games zinashuka from 15 games hadi 12 games by week 8. Na msipobeba bado, tunaipiana kwa the next best performer. So, 50 mili ni lazima iende. Sinilua show, phone yako inaweza kuwa passport ya kushika 50 mili kwa must be one jackpot. Na sasa tumefika final lap mtu wangu. Hii ni yetu. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde mag timogie, to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo, kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Color TV. Machiegni kendo wadhi nyime. County ma Kisumu kae wayudo ni 10 county mano ma Kisumu kawuono ne odhialo nyasi mano mar sidho kondo rowere mago mabende romo 3,165 duto te mago mayande osebedo ka yudo tiegruok e nyadho mago mag somo mopogore opogore. Justice Adoyo ne oyuoro kendo oikonwa lipot makama. Ne en mor kod ilo odiochieng' ma kawuono e kar tat somo nero mar Rotary e boma maduong' ma Kisumu. E kinde goeko ma jopuonjre ojende goeko mok tin ne 3,165 ne osidhnegi kondo
Bang' tieko sombgi e kuonde ta somo goeko mok tin ne 28 e Kisumu County mangima, kuonde goeko ma bende gisebedo ka giyudo tiegruok e nyandho mag weche mag somo ma opogore opogore. Wendo maduong' e kinde nyasi maket kod maendi ne Gavana sirkand kaunti ma Kisumu, Ngire Achieng Nyong'o. Today marks a defining moment, most profoundly in the lives of our graduates, their families, and all those who have supported their journey. Yet it is also a moment of collective pride for us as a county government. For we gather here not merely to celebrate completion, but to witness a transformation born of deliberate policy, sustained effort, and shared aspiration. E kinde tok mare kod ojende maket kod maendi, Gavana Nyong'o ne ogolo jip kendo kwayo ne ojende gieki e kinde gieki ma bende giwuok kendo gidhigo chandri. Our vision, ladies and gentlemen, is clear and resolute: to establish a competitive, inclusive, and future-ready TVET system that is aligned with industry demands, responsive to technological change, and capable of empowering our youth to participate meaningfully in the economy. To our graduates, I address you. As you step into the world beyond this ceremony, please remember this, and I quote: "The world will not reward your certificate alone. It will demand your skill, your discipline, your creativity, and your resilience." Dhok achiel maket kod maendi bende nosir machiegni kod jalup gavana sirkand kaunti ma Kisumu, Laktar Achieng Owili. Constitution that we passed in 2010 in Schedule 4 outlines functions for counties. One of those functions is vocational training. Your Excellency, on this front, you have outperformed many county governments. Migosi Owili bende nochiwo puoch gi pak malich mokalo ne ojende maket kod magi kendo nyisogi ni giket sinani e tiyo kod lwetgi mondo giket pesa e ofuko. Hebu nione kwa mkono graduates hapa. Allow me to congratulate all of you for the attainment of the different skills for which you'll be graduating today. Now, when you leave the confines of this compound today, know that tomorrow you may have a job in your hand. In the county of Kisumu, because of the investment opportunities that have been created by the governor, we have quite a bit that is ongoing. The SGR was just launched the other day. Makasembo Affordable Housing Program Phase 2 is ongoing. And if you go to Lumumba, a very huge investment there, affordable housing is ongoing. Kabende, ekine tok mare kod ojende maket kod maendi, MC ne Roma Kondele Migosi Joakim Okech Swaga. Eko kalo kum gavana ma Kisumu Ngire Achieng Nyong'o ne oro ote ne jatend piny owacho Migosi William Ruto. Ni mtume ama ni si mtume? You know, our governor is a very bright governor. And recently President Ruto promised that apart from the Nyota program that they launched, they were to start a different Nyota program for our VTCs. I want to ask you, Bwana Governor, go and request President Ruto that the next phase of Nyota project should start with our VTCs and Rotary and all the VTCs of Kisumu County. Should be among the first. Kwa sababu Bwana Governor, hawa tayari wamesoma, hawa tayari wako na skill, hawa tayari wanajua kazi ambayo wanafaa wafanye. Sasa ni Mr. President kukuja na kuwekelea mawe, alete ama asilete, aweke mawe ama asiweke. And that is a message from the graduates, Bwana Governor. Kabende Migosi Swaga koro ne otiyo kod thuolo maket kod maendi e keto kwayo ne Gavana Nyong'o moko kuom nyandho mag weche mowinjore otim e bero weche mag somo Rotary kono. Bwana Governor, the VTCs are suffering. And this I can tell you, Madam Gladys, who is here, will tell you that when they are doing their field work, it is a very big challenge. And therefore, I know we cannot acquire buses for all the VTCs. That let us have one bus that the VTCs in Kisumu County can share for their field work. Nimeomba ama sijaomba?
Nimeomba ama sijaomba? Ya mwisho, si leo pia mimi nimekuja kwa graduation yenu. Si nimekuja? Hata mimi na graduate 2027 kama MP wa Kisumu Central. Mutakuja? Mutakuja? Nen chenro maket kod mano mar sidho kondo nyithindo kendo jende mabende wuok e Kisumu County ma ok tin ne 3,000 mabende osebedo ka chwalo sombgi e Rotary Vocational Training College ma ok tin ne 28 e Kisumu County mangima. Geno nitie ni gibiro tiyo kod thuolo maket kod maeni e chwalo chenro gi mangima ma pile pile. Ne Kala TV koke Kisumu County and Justice Adoyo. Waringo nyaka kaunti ma Migori kocha kama bende wedo kanyo ni jopiny mago mabende wuok e kar daka ma Nyamanga mabende yudore e kar chung'od bura mano ma Suna East. Santo koro wuok oko tung' mosuo kod 10 county mano ma Migori mabende giwacho ni ok osebedo ka chwalo chenro go mago mag thieth ne oganda makono e yono makare. Wachore ni nyadendi Joyce Akinyi ne odhi manyo thieth e kar thieth moro e kaunti ma Migori kono eka ne owito ngimane. Weche mag thieth gin achiel kuom wechego mabende oketi e laino manyime kendo gin gigo ma ochuno e ngima dhano. Ma wach mabende chuno thoth oganda chwalore wechego mag yudo thieth e osiptende mago machiegni kodgi. Kata kamano thoth osiptende mago mane pacho ka iki ahinya to mane tend counties ne koda ka midhiero mopogore opogore mano kamoting'o nok mag jochiw thieth kaachiel kod nok mag yedhe. Nok mag jochiw thieth e osiptende mago ma pacho ka iki ahinya to mane tend counties ne okelo midhiero ahinya te osiptal mano ma Nyamanga mayudore kar chung'od bura ma Suna East ka kileronwa koda ka Benta Akinyi mabende en nyathi Joyce Akinyi liech. Kae oteri osiptal to sirikal ema onego bed ni ng'iyo line mar mama kaka nyo mama tho. Mama nyocha tho manya ne nyalo miyo tho to wadwaro kony kuom sirikal. An machung' kani nan oko tayudo ni mama tho moro mano konyal bel nyothoe. Susan Odira ma en miyo manokawo okang' mar tero Joyce e osiptal lero kaka ne girito kindeno malach ma bang'e to Joyce Akinyi nowito ngimane. Yiena kanonego wadhi e liel moro kode. Kabiro ayudo koseikore kendo ne wadhi e liel. To kabiro to kona ni gimoro chwo duonde ka lit. Takoni ni kachalo kamano koro ok wadhi e liel wadhi osiptal. Ne wawuok yo e chama ne ridore go mwagike wang'ayo mwaidha piko. Kwadhi ne wayudo ka dhoudi oseyaw ng'ato onge. Adhi nyaka ka jirani apenjo to jo dakteche gi pok gibiro to nyisa ni pod irito giura rita. Narito bang' seche 2 kech koth be ne chwe piny ne rach. Koro ka koth odok chien tadhi kawo nyaminwa mondo atero osiptal machielo. Kanyo no ema chunyi oago kendo tho. Biro wane mwa donate wagolo nyaka kombe plastic ka kwadhi chako osiptal mondo osiptal okony ngima familia kata ngima eneo hili. To kosekonyo nikech kakoro gik ni ng'ato itero ka wuotho to ng'ato akotho ka daktari ok oyude mondo ni konyo ngima ng'ani. Omiyo ok wamor gi timno kata dichiel. Kata an kaka village ala awito ng'ama ber nikech magi joma nyo arito ka. Ka jogweng' ma koro to nowuok tung' osuo yango ni osiptal ma kamano osebedo ka ok okonygi nimar onge jochiw thieth mago moromo kaachiel kod yedhego manyalo konyogi kinde ma gichopo mondo mi giyud thieth e yono ma ong'ith. Jodak gidwaro mondo mi tend kaunti ma Migori koro to donjre e wachni mondo mi otim nonro e wi wach ma kamano nimar thoth osiptende mago ma e kaunti ni eki onge jochiw thieth mago molony kaachiel kod mago ma oromo. Nakwayo sirikal mar county government mondo ginona ne dispensary mar Nyamanga Nyaliande ni to jotich magikete tim ang'o sama jatuo nyalo dhi matik seche 4 matho e dier ot kopiel ka daktari pok oneno. En gima iluongo ni negligence kata nindo e tich. Sirikal nyaka kaw action e wach ni eri nikech ma kes mar nindo e tich kata negligence sirikal nyaka kaw jukumu te. Mokwongo gitim mos ne familia ni e yo makende. Kendo gi make sure ni jogweng' bende oyudo apology margi kaka sirikal kuom negligence mar duty. Penjo thoth maloyo duoko ka jopiny koro to dwaro ng'eyo ni owinjore giyud thieth e osiptal mane kama chiegni kodgi to koro ok nyal konyogi kata matin. Penjo sirikal marwa ni to ka watuo nego wadhi kuma chal nade to osiptal to nogernwa Nyamanga. Kibiro ka saa 3 ok inyal yudo daktari. Inyalo rito daktari ma giko ni ka in ng'ato to inyalo tho gi kanyo. Mar ariyo udi noger ka ni mondo dakteche odagie mondo okonywa nikech tuo to ok riti. Tuo nyalo maki kata gotieno to kibiro kata yudo ka daktari onge dhoudi olor
Koro wan apenji kaka in gavana, apenji kaka wabunge, apenji kaka kansila. Kare, osiptal nokel nade, ere kako nyalo konyo jotuo. Nugaro nwa udi mondo miwane udi, koso mondo wabiro tithiedhowa. Bang'e mar ariyo kibiro, inyisi ni yath onge, idhi ng'iewo to samoro ni onge pesa. Koro wan, kaka wan Lokison, mar Kakrao, watho. Ewi wach makama, Kala TV ne otemo dwaro atend kaunti ma Migori ahinya to bad migawo mar weche mag thieth. Kata kamano, tudruok nogore Luanda e kinde ma bende ne ok giikore mar twak ewi wach makamano. Ne Kala TV kowuokie kar chung' od bura ma Suna East, kaunti ma Migori, nyinga Gor Collins. To gi lipot ma owuok e kaunti ma Migori no bende madikela giko mar weche manyien mago mag ng'end weche. Erokamano kuom kawo thuolo mari kendo rango weche makamagi bedo kod otieno majabero. Riti masani nyinga Nelly Achieng ndine jaloko mara Bella Achieng.